Hallo Hagrid. Hagrid, bist du zu Hause? Wir hatten uns eigentlich verabredet. Du Hagrid, hallo. Hallo Hagrid. Keiner zu Hause. Oh, aber immerhin seid ihr da, Leute. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Magic Awakened. Mit mir, dem Dagi LP. Und ich frage mich, wer von euch macht eigentlich alles das Intro leiser, weil ich Magic Awakened so scheiße ausspreche, damit niemand das aus eurer Familie hört und ihr euch wegcringen müsst. Seid ehrlich. Naja, aber trotzdem schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und immer noch dran seid. Und genau, wir sind hier gerade direkt vor Hagrids Hütte. Das hat keinen speziellen Grund, außer dass ich hier hinten wieder einen Mops gesehen habe, der erstmal von mir eingefangen werden möchte. Nee, warte, wollen wir den streicheln? Wollen wir den natürlich, Leute. Hallo, du kleiner Mops. Ich hoffe, du bist keine Qualzucht und kannst vernünftig atmen. Moral ist hier wichtig, Leute. Deswegen sei das nochmal erwähnt. Wenn ihr einen Mops haben wollt, dann holt euch einen mit einer vernünftigen Schnauze, damit die vernünftig atmen können. Genau, da hinten ist noch einer. Hey, du kleiner Mops, bleib stehen. Bleib stehen. Ich brauch dein Geld. Hast du auch Geld dabei? 40 Galeonen? Das wäre echt voll super. Na? Und ich bekomme 20 Galeonen. Ja, immerhin, Leute. Besser als gar nichts. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter dazu übergehen, Tiere einzusammeln und zu streicheln, was wir noch 3 Jahre machen könnten, gehen wir wieder über in die Storyline. Denn für alle, die bei den letzten Folgen nicht dabei gewesen sind, oh, neue Herausforderung, machen wir später, sollte bekannt sein, dass wir jetzt wieder eine Hauptstory-Aufgabe machen werden. Ich bin sehr gespannt auf Kapitel 5, die Wahrheit. Was genau hat Professor Gorski vor? Was hat er mit dem mysteriösen Zauberer im Eberkopf gemacht? Unser Misstrauen wächst. Ja, mit unserem Misstrauen meinen sie offensichtlich mein Misstrauen und euer Misstrauen. Wenn ihr nicht misstrauisch seid, dann seid ihr seltsam. So, Leute, wir beginnen. Let's go. Und was zum Geil... Ach, wir können immer noch kein Crucio einsetzen. Die sollen sich mal nicht so anstellen, nur weil das ein unverzeihlicher Fluch ist oder was. Ja, keine Ahnung, dann hau ich halt den Nüffler rein. So, meine Güte, wir werden eh gewinnen, weil ich der krasseste in dem Spiel bin. Ja, abgehoben bin ich auf jeden Fall, Leute. So, jetzt aber ab dafür. Das Werk des mystischen Zauberers. Habt ihr gesehen? Ich bin mittlerweile auf Rang 50 im Spiel. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh. I think that's the last one. I feel like I could write a book about the many interesting gargoyles of Hogwarts. A long one. They really are everywhere. You'd think eventually someone would update the decor. Ugh, detention is so unfair, especially when you're missing the biggest Quidditch match of the year. My dad and I would play catch the quaffle and seek the snitch for hours when I was little. My mum was always out playing with other people, which is why I'm so bad at Quidditch. And why I mostly ended up playing with my dad. My dad Ja, ich taught me glaube, how seine to Mom hat paint. andere Dinge gemacht, aber das darf ich jetzt hier nicht Before sagen, he weil das left ist on ein one of his artistic Jugendpreisformat. adventures, he'd always paint a butterfly somewhere in the house. The butterfly would fly from painting to painting, and I would try to catch it in a work of my own. I would paint gardens and forests and fields of daisies to give the butterfly a place to land. And when it would finally perch on my painting, I knew I had created something special, something my father would have liked. I never caught his last butterfly, and now I don't even know where my father is. Or if he's even alive. I'm sure he's out there somewhere. I hope so. He would have loved to hear about this treasure hunt, finding mysterious portraits and putting together clues. I just hope I'm as good at it as he was. Happy detention! How's it going? I'm not sure there's anything else to polish in all of Hogwarts. This is madness. Gorski was there. Why doesn't McGonagall believe us? Because we don't have proof. Why don't we get some? How? It's not like you can just march into Gorski's office and accuse him of selling a basilisk fang at the inn. Which is extraordinarily illegal, by the way. No,
Definitely not! Don't even think about it. What if there's something even bigger going on here? What if Gorski's a dark wizard? That's what we need to find out. Robin, Wow. you watch the hall. And Noch Kevin, ein Lehrer, you der ein stand dunkler outside Zauberer Gorski's sein door könnte. Wie until innovativ. something strange happens. And where exactly will you be? We're going into Gorski's office to get to the bottom of this. Ganz genau so schaut's aus, Leute. Genau das machen wir jetzt. Wir spazieren einfach in sein Büro. Was soll schon schief gehen, ne? Ich meine, es ist ja nur ein Lehrerbüro. Kein Problem. Oh, der sitzt sogar drin, wenn wir einbrechen. Geil. Yes, come in. And how are my favorite artifact hunters doing? Professor, we need to ask you something. I'm afraid I can't give you an extension. The deadline is the last day. But I have faith in you. You may be the only group left yet to find something, but as you know, just because something's hard to find doesn't mean it isn't there. That's strange. That's exactly what Daniel said to Cassandra. Was that you making a deal at the Hogshead Inn? Why, no, of course not. My associates are scholars and students of history, not the types of wizards who deal in the dark. But we saw you. I'm afraid you must be mistaken, and that I must ask you to leave. I need you to get out! Were you in possession of a basilisk fang? No, no. I would have no use for such a foul thing. Such a thing would serve no purpose. But it could destroy any lock or open any box, and then any treasure could be yours. Did you attack us? Oh, no, child. I would never attack a student. A student who has done nothing wrong? A student who is only in the Chamber of Secrets searching for clues? I am not the cloaked wizard you seek. Hä? Und auf einmal ist er weg. Gucken, ein bisschen How did you know we were grenzdebil. in the Chamber of Secrets? And how do you know about the cloaked wizard? Because he's been spying on us. No! He made me! The students will search for us, he said. They will solve the secret of the map. We just need to follow. From Hagrid's, to the hall, to the dungeon, to the library, to the Chamber of Secrets, to the secret tunnel, to Hogsmeade. That's every place we've been. It's true. You were watching us. I'm always watching. Students, run! Hä, was geht denn hier bitte vor sich? Ja, jetzt muss ich erstmal mein ultra geiles Deck auspacken. Schick auch mal ein paar Steinsoldaten los, ne? Damit das hier ein bisschen ausgeglichen ist. Alter, das sind ja kleine Mini-Steinsoldaten. Guck mal, das sind ja noch Kinder. Ich habe hier richtige erwachsene Steinsoldaten losgeschickt, die jetzt erstmal von Ron verprügelt werden. Easy peasy, Leute. Gar kein Thema. Ja, also ich weiß auch nicht, was mit diesem Professor Gorski nicht stimmt. Scheint fast so, als wäre er korrumpiert worden. Irgendwie besessen von irgendwas. Fragt mich was Leichteres, keine Ahnung. Aber nicht, dass er das aus eigenen Stücken tut. Jetzt ist die Frage, ja, wer hat da die Fäden in der Hand? Oder versucht er uns nur reinzulegen? Das kann natürlich auch sein. So, wir werden es gleich erfahren, aber erstmal muss ich Niffler rufen. So. Los, Steinsoldaten und Drache. Regelt das bitte. Oh, Hermine. Ja, komm zur Hilfe. Wir brauchen dich. Lass mal ein bisschen Gewitter auf die abfeuern. Gewitter, habe ich gesagt. Atmosphere Charm. Atmosphere Charm. So, sehr schön. Incendio. Dann noch ein bisschen Feuer. So, Hermine, magst du mal eventuell aus dieser Menge... Warum geht Hermine this eigentlich isn't direkt what the book immer said. mitten ins Getümmel? Das ist selten dämlich. Sag's ja nur. Orb of Water. So. Kommt alle zu mir. Wie viele wollen da jetzt noch? Alter Falter. Wie viele wollen da jetzt noch auftauchen? Pietotum Locomotor. Oh je, oh je. Komm, Draco, helf mal Might mit. as well give up now. Niffler. Eieieiei. Do you know who my father is?
Oh, das sind mir jetzt ein bisschen zu viele. Atmosphere charm. Hey, was ist denn mit denen? Warum kommen die denn jetzt so in Massen? Hilfe! Ganz Hogwarts, die ganzen Hogwarts-Steinsoldaten sind wild auf mich. Incendio! Halleluja, los, einmal durch da. Dankeschön, Leute, hallöchen. Lasst meinen Niffler in Ruhe. Der hat euch ja mal gar nichts getan. So, erstmal hier für ein bisschen Unwetter sorgen. So. So, Draco hat noch eine Chance verdient. Was meint ihr, Leute? Hier totem locomotor. So, und jetzt? Los, ihr schafft das. Hier, noch ein paar Bomben für euch. Ah, Draco ist schon wieder am allerwertesten. Boing. Ja, ich habe leider nicht so viele Flächenzauber, Leute. Das ist eigentlich mein PvP-Deck, merke ich gerade. Orb of water. Aber warte mal, wir müssen diese Kugel da wahrscheinlich Oh, Mann. Warte mal. Atmosphere Was charm. hat's da mit dieser Kugel auf sich? Ja, die müssen wir besiegen, glaube ich. Oh, das ist ja cringe, Daniel. Hast du mal wieder nicht richtig hingeguckt, wa? Incendio. You cheated! So. Haben wir die Kugel besiegt? Ja, ich glaube, sie ist hinüber. Okay, jetzt müssen wir nur noch mit den Steinsoldaten hier klarkommen. Hallo. Ich kann zum Glück 2 Milliarden Mal laufen. Das ist so super. So, ein Drache, der macht Flächenschaden. Bumm. Und kriegt noch ein paar Bomben dazu. Ich hau mal lieber ab. Macht's gut, ihr Steinsoldaten. Ich muss leider jetzt was anderes erledigen. Bumm. Oh, Ron kann ich jetzt ganz gut gebrauchen. Bumm. So, gleich haben wir's. Atmosphere charm. So, nice, Leute. Hat ein bisschen länger gedauert, aber das lag nicht daran, weil ich ein schlechtes Deck habe, sondern weil ich einfach dumm wie Scheiße bin. Was ist das denn? Don't let him get away. Hä? I never Ich trusted dachte gerade, der ist ein Animagus. Since when can lemurs use a wand? Since now, apparently. Look out! McGonagall's coming! Give me a name! I can't! It's the Imperious Curse, isn't it? This is clearly the work of a powerful wizard. Students, back to your dormitories at once. The Ministry and the school have this under control. Ja, wie immer, ne? We know who did this. It's Gorski's assistant, Bly. And the Ministry will deal with it. Apparently, they've been on the case for months, following Gorski's every move. Although they only just now chose to inform me. Agents are on their way to secure the castle. Agenten? Seit wann heißen die denn Agenten? But what if he escapes? If there's a powerful wizard on the loose, it's not safe out in the halls. Back to your dormitories, now. You're so close. But so is he. Don't let him find it first. Wer ist gemeint und was wird gesucht? Und was hat es mit diesem zauberstabtragenden Lemur auf seen sich? McGonagall that stern before, which is saying something. Shouldn't we go back to the common room? You heard what Gorski said. We're close. Everything we've done has led us to this wall of paintings. There must be something we're missing. We've checked every single painting. Let's face it, there's no map. It doesn't make sense. Why would all these wizards go through all this trouble for something that isn't there? Even down to moving through random paintings. Hello, you sweet little urchins. We're all back on the wall at last. I must say, things are quite a bit brighter these days. Oh, you two don't go turning to mush on us now. Although, it is good to be back on the old wall with my best chums. Everyone at the pub was all, mind your own business all the time. We never got to talk about our feelings. Are you crying? I'm not crying. You're crying. Recruitment's going well, I see. Look at your new members. You must have a lovely pamphlet. Or some compelling nefarious ends. What is he talking about? He thinks we're in a secret society. Don't ask. Go on. What is it you're after?
We're still looking for the map. Are you sure it's in this hall? You want to purge the world of maps? Now that you mention it, maps are rather smug, aren't they? Always pointing you somewhere, presuming that's where you want to be. What if I were to go somewhere else? Or take the scenic route? Is the map here? That's what he said. That's what who said? The bloke who took me to the pub. He told me he had to move me because of the map in the hall. Said I was out of line. Whatever that means. You didn't get his name? Didn't give it. Odd, really. I thought artists were always putting their names on things. He was an artist? Well, looked to be. Had paint on his robes, a bit like you. Wait, you said out of line? That might be it. We checked every single painting, but what if the secret of the map wasn't in a single painting? What if it was in all the paintings? I don't see anything. You don't see anything now, but that doesn't mean you will always see nothing. Right. I have no idea what you're talking about. Many of the paintings were moved, and the people in the paintings moved too. If we restored everyone to their original positions and places, maybe we would see a different picture. It's worth a try. It's the best plan we've got. We trust you, Lottie. Excuse me, paintings? Ahem. Thank you. We're trying to find a magical artifact before an evil wizard gets to it. So, we're going to need your help. I need everyone to return to your original poses. Oh nee. Gar keinen Bock auf irgendein neues Spiel, von dem ich keinen Plan habe. Spielregeln, Porträttausch und Regeln. Nur die 3 Porträts, die du bereits kennengelernt hast, befinden sich in ihren richtigen Rahmen. Frage sie nach Hinweisen, wo sich die anderen Porträts befinden sollten. Tippe auf 2 Porträts, um ihre Rahmen zu tauschen. Bringe alle Porträts wieder an ihre richtige Position, um fortzufahren. Alles klar. Okay, die wir bereits kennen, die sind alle richtig. Okay, warte, was können wir da hier machen? Zauberschach, ein Teleskop. Diese Dinge sind bei jungen Hexen und Zauberern sehr beliebt. Alles klar. So, was geht bei dir? Hä? Ich dachte, ich krieg Tipps oder so. Ach so, ich kriege von denen hier Tipps. Alles klar, okay, ich habe mich wieder lesen schwer, Leute. Apropos, ich glaube, meine ehemalige Nachbarin war Lady Prentice Paget Goggins. Oder irre ich mich da? Ja, wer auch immer Lady, wie auch immer war. Warte, dann müssen wir, glaube ich, einmal diese hierbei, also die tauschen. So, dann müssen wir... Ach so, wir können direkt nach da oben gehen, oder? Warte, dann machen wir das. So, da und zwar dahin. So, genau, dann hat er wieder... Falls es die ist, es könnte auch die sein. Ich genieße es, wie der Wind durch mein schönes Haar weht. Oh, die ist schon richtig. Ah, das wird sogar schon angezeigt. Nice, alles klar. In der guten alten Zeit als Lady Goggins hatte ich stets eine besondere Wache an meiner Seite. Ja, wer wird wohl diese besondere Wache sein? Gucken wir mal, ob diese Wache dahin muss oder auf diese Seite. Ist das... Naja, ich glaube, sie muss eher auf die Seite. Ja, haben wir geklärt. Sehr schön. So, und der Dude hier wollte ja irgendwie... Warte, ich glaube, das muss so noch geändert werden. Ja, hätten wir. Und dann natürlich nur noch die beiden übrigen, nämlich die müssen auch noch getauscht werden. Ja, ging doch relativ einfach, Leute. Sehr schön. Oh ja, meine Nachbarin... Ach so, nicht schlecht. Alles sieht viel besser aus. Okay, schön. Habe ich es geschafft? Ja, muss ja. Oh, I see it now. Huh, the portraits are the map. The portraits we recovered weren't moved because they knew about the map. They were moved because they weren't in line with the map. Ah, such pretty flowers. Reminds me of the ones my mum used to be in the gallery with. What do you think it means?
right? That looks exactly like my father's butterfly. We have to follow it. How? It's in the painting. Ja, okay. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Aufgabe vor uns, Leute. Einen neuen Geheimgang entdeckt. Und anscheinend ist Lottis Vater irgendwie doch noch am Start als Schmetterling. Oder sein Schmetterling auf jeden Fall. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Auch um diesen Professor Gorski, der von einem Zauberstab führenden Lemur angegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze albern oder interessant finden soll. Oder wie seht ihr das, Leute? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Harry Potter Magic Awakened. Macht's gut und bis dann. Ciao, Leute.